will release heat to lower temperature surrounding. Correct? So if you have a red hot iron, you can feel the heat from close by, and if you touch it, yeah? Right. So that is the natural process for heat. Yes? Heat energy moves from a high temperature to a low temperature zone. Natural progression. Now, mind you, the heat and temperature, there are two different things. Even though I can have a big substance, plenty heat energy in it, but adjacent to it, very little heat energy, but a substance at a higher temperature will lose its heat energy to a high level of heat energy. Because it is the difference of temperature that ensures this flow from high temperature to low temperature. Remember, heat energy is not important here. Temperature gradient is the important thing. So naturally then high temperature থেকে low temperature এর দিকে heat প্রবাহিত হয়, heat energy move করে. Now, can we not take water from a lower level to a higher level? Yes, sir. How? Through a pump. Through a pump, which you can add energy to the fluid and it can take the liquid to a higher level. So you need a pump which can add energy to the fluid, and we call it a pump. And a similar thing happens in a refrigeration system where heat energy is transferred from a low temperature area to a high temperature area. Like for example, this room is definitely at a lower temperature than the atmosphere outside. But yet this machine is taking out heat energy from this room and releasing it in the atmosphere, which is at a higher temperature. So basically this is working like a pump. And that's why sometimes we call it heat pump. Okay, so heat pump. Okay. Next thing that I want to, can I have a book which is having a rough surface, not smooth one. Rough surface. A simple paper will do, of course. And how many of us are here now? Hmm? 15. And can you tell me what are those other 5? And have you got some contact with them? And I can see there are 4 unsigned points. Again, somebody signed for somebody else. Who's that? Today we want to ensure we find out this guy. Because I have repeatedly told you not to do it. So please confess who has done it. I am going to be, a bit serious about this because it's a great offense. So can you please raise your hand who has done it? And today I am not going to punish you if you confess. But next day, the entire class will go for some kind of punishment. Okay? So kind of, it will be easier for us if you can confess who has done it. Because today I am not going to do anything. I promise that I am not going to take any action. Yes? But I will find it out if you don't confess straight away.
Okay, so don't do it again. Okay? Never, never, because you can be in real trouble. You see, the guy you have signed for, he has committed some crime, you become an accessory. Yes? This is very, very bad. Don't ever do it. So, for whom you have signed, we can correct it. Number 19. Number 9. Number 19, Ronak, there is no sign for him. I said so. No, no. You signed somewhere else. You see, this is Ronak, right? No signs. Okay, you signed for Shakil. So in future, don't do it, okay? All of you, please, be kind enough, so that I don't have to be, ugly. I don't want to be ugly. You are free not to come in the class. Okay? I'm not going to press you to come to the class. You can leave the course if you want also. No problem. Yes? So don't do it again. Thank you very much. So, this is not really helping me much. I need to have that pad next time. Have we got something rougher? Yeah, that's going to work fantastically. But you have something inside. So, refrigeration system, as you know it, can also be called a heat pump system, right? There are some typical questions usually comes in this chapter. One of which is draw and describe a vapor compression refrigeration system showing the fluid flow direction and the physical state. Yes, and how the plant works. So you have possibly a good idea how it works, and I'm going to check some of your conception whether that is right or wrong. So the basic principle of refrigeration is a process in which the temperature of spaces or it contains is reduced to below that of the surroundings by a heat transfer process. It is form of energy and is indestructible, and it is not substance and can be only from the effect of it on substance. When two substances are brought into thermal contact, the heat starts to flow from one into another till they both are at the same temperature, at which no heat can flow.
This point where no more heat can be extracted, known as absolute zero. So you can bring a substance by cooling it down to 0 degree absolute, that is minus 273 degrees Celsius. In all refrigeration systems, heat is collected in a suitable fluid, and that fluid is removed from the space, the substance being cooled carrying the heat with it. Such fluid known as refrigerant. So, in the cold room, like that machine is supposed to enter, the refrigerant at a lower temperature than the room. So the room will reject some heat onto the cooler refrigerant, and then this refrigerant is going to go out, yes, and from it will be at a higher temperature possibly, so that it can reject heat to the surrounding. Okay? Now, this will need some doing. It will not happen naturally, because this room rejecting some heat will not raise the temperature too high, that it is higher than the atmosphere. So we need to use some kind of a compressor or something that can flow it out. We'll see about this one later. So the ultimate thing is, refrigerant is flowing in a circuit, and that is absorbing heat from the room under refrigeration, and then the refrigerant is going out, and through a device it is going to reject the heat to the surrounding or atmosphere. Any refrigerant in evaporating takes in heat from its surrounding, means latent heat of evaporation. Now, I have some problem with this latent heat thing, because this does not entirely describe the refrigeration system. What entirely describes it is the enthalpy of evaporation. Okay? So we are not going to talk about latent heat, jeta amra SSC level e shikhechi. Yes? So we will talk about enthalpy. What is enthalpy? Is heat plus internal energy. Okay? So if you do some work on a substance, yes, what is the unit of work done? Joule. What is the unit for heat energy? Again is joule. So you can see work and energy has got a very intimate relationship. And in refrigeration system, what we have is basically enthalpy of vaporization is rejected in the outside unit, or you may say that is the condenser. Okay? And also inside it is gained. Enthalpy of vaporization is gained from the room. Is it clear? You see, when the gas expands, it does some work. Does it not? একটা পিস্টনের ভিতরে যখন কম্বাশন হয় তখন পিস্টনটা নিচের দিকে চলে আসে, goes down, right, towards the bottom dead center. Gas is expanding. It means what? Gas is doing some work on the piston. You understand? So similarly, gas is expanded, so it does some work there. And that work, and plus the latent heat of evaporation, that is, it is, collecting from the room, together makes it a vapor. Not only the heat, it is also, we have to consider the work. যখন সে ওয়ার্ক ডান করে তখন সে তার এনার্জি লস করে, isn't it?
Yes, something like that. So like that, instead of then latent heat of evaporation, we may say it is enthalpy of evaporation or vaporization, whatever is suitable to you. The temperature at which a refrigerant evaporates depends on the pressure existing on the intersurface between the vapor and the liquid. Because in refrigeration system, liquid and vapor coexists in two places. One is in the evaporator, two is in the condenser. You can find liquid also, you can find gas also staying together. Right? So that's why that is very important. Interface between vapor and the liquid, you can find in two compartments. Any vapor or gas can be condensed to a liquid by suitably compressing. So যে কোনো গ্যাসকে লিকুইড বানাতে হলে দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা যেতে পারে। এক, তাকে যদি প্রেসার বিল্ড আপ করা হয় তাহলে সে লিকুইড হয়ে যাবে। যেমন CO2 বটলের ভিতরে আন্ডার প্রেসার কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ কেপ্ট অ্যাজ লিকুইড। And then if you cool a substance sufficiently, also that substance can become from gas to liquid. And prime example is like in the steam that is there, it is losing its heat. যেখানে তোমরা ফুয়েল ট্যাঙ্ক হিট করছো সেখানে সে তার হিট এনার্জি লস করছে, কুলিং ডাউন হচ্ছে, and it is becoming a liquid. Yes, so either way you can convert gas or vapor to a liquid form, and either by pressurizing it or by cooling it. And we will see that in refrigeration system it is done by both the system. Ekta paddhotite noy. That's why I was talking about enthalpy. Understand? Okay? Because condenser er bhitore ekta substance or refrigerant ke liquid banano hoy. You all know about that already, isn't it? And how it is done? Condenser er bhitore either by these radiators or by seawater, you cool the gas, refrigerant, isn't it? And before that, in the compressor, what you do is pressurize it. So under these two acts of pressurizing it and cooling it, we are converting a gas into a liquid form. Makes sense, no? Or it doesn't? Okay, any vapor gas can be condensed to a liquid by suitably compressing and cooling it. Alright. Now, one very important question that comes for this system is desirable property of a refrigerant. Now, any substance can be used as a refrigerant, but they may not be suitable. Okay? And for a substance to be a refrigerant, there will be some characteristics which will make it suitable. So সেই characteristic গুলো আমাদের একটু explain করা দরকার আছে, কারণ এটা একটা big question. Many times this question is coming in the exam. And এখানে বেশিরভাগ জিনিসই আছে যেটা তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, except for maybe 5-6 items. Okay? So I am going to little bit explain of those things. So one characteristic is called high critical temperature. So anybody can tell me what is a high critical temperature? So suppose high critical temperature is a concrete number, is a temperature, right? Now a substance has got a critical temperature of say 35 degrees C. এবং at 35 degrees C then, or more than 35, say 36, 37, 38, any temperature higher than 35 degrees, you cannot compress it to liquid form. It will not become a liquid. So at critical temperature or higher than that, a substance cannot be pressurized to liquid form.
And if the temperature is, say, is supposed to be at 35 degree when you begin the compression, so what will be the temperature at the end of it? Raise. It will rise, but if you cool it down and maintain it at 35 degree, that compression is called isothermal. A compression done very slowly, and while the compression is going on, temperature rises. At the same time, cooling is effected, so the temperature is not allowed to rise, remains at 35 degrees. So thereby, that definition we can now arrive at. Critical temperature of a substance is the minimum temperature at or above which a substance cannot be liquefied by isothermal compression. বুঝতে পেরেছো? যদি সে 36 ডিগ্রি, তার মানে কম্প্রেশনের শুরু এবং শেষে তার টেম্পারেচার 36 ডিগ্রি. That's why it is isothermal. If you begin with 70 degree, compress it and maintain the temperature 70 after at the end of the compression also. And if the critical temperature is 70 or less than that, there is no chance of the substance ever becoming liquid. Understand that? But say temperature critical is 35 degree and you can compress it when it is at 36 degree. Can you make it a liquid? Answer is you cannot. But if the temperature is 34 degree, can you compress it to liquid? Yes. Answer is yes. Now you understand the difference, right? Critical temperature or above that temperature, by simple isothermal compression, a substance cannot be liquefied. But below the critical temperature, yes, it is possible to compress it to liquid form. You understand it now? And it is said the critical temperature, if it is high, then it is desirable. Anybody can tell me why? No. So, okay, suppose একটা গ্যাস রেফ্রিজারেন্ট যেটাকে আমি প্ল্যান্টে ইউজ করব, তার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হলো 60 ডিগ্রি সি. ওকে, so if I bring it to 59 degree C and pressurize it, I can make it a liquid, which is the case in a condenser. কন্ডেন্সারে আমি একটা রেফ্রিজারেন্টকে কত ঠান্ডা করতে পারি? Say about 5 degree above the atmospheric temperature. So বহির্বিশ্বের টেম্পারেচার যদি 35 ডিগ্রি হয়, তাহলে আমি ওই সাবস্টেন্সটাকে 40 ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা করতে পারবো ইন আ কন্ডেন্সার, আইদার বাই সি ওয়াটার অর বাই, যেমন সরে যেটা হয় বাতাস দিয়ে. আর বাতাসের টেম্পারেচার আর সি ওয়াটারের টেম্পারেচার ইজ ভেরি ক্লোজ বাই, 1 ডিগ্রি পার্থক্য থাকে, 2 ডিগ্রি পার্থক্য থাকে, ডিপেন্ডিং অন দি হিউমিডিটি. বুঝতে পেরেছো? সো এখানে আমরা যে টেম্পারেচারে এটাকে কুল করতেছি, বিকজ দ্য রুম টেম্পারেচার, atmospheric temperature today is 35, so we can cool the refrigerant to 40 degree today. Yes. Similarly, এটা যদি বাংলাদেশের কোনো জাহাজ থাকে যেখানে সি ওয়াটার টেম্পারেচার হবে সেম 35 ডিগ্রির 2-1 ডিগ্রি কম বেশি, 2-1 ডিগ্রি কম বেসিক্যালি, so I can possibly cool it down to 39 degree. And if the critical temperature is 60 degree, now if I pressurize, it will become a liquid. Clear, na? Now suppose you are in the Middle East and the critical temperature is 50 degree. Middle East temperature কত থাকে? 40, Very close to 45-47 degree, তাই না? So what is the seawater temperature there?
quite close, maybe 1 degree 2 degree কম। তো রেফ্রিজারেন্ট যেটাকে আমি ইউজ করব যার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হলো 50 ডিগ্রি, ক্যান আই কুল ইট ডাউন টু 50 ডিগ্রি? আই ক্যান নট। 5 ডিগ্রি ডিফারেন্সিয়ালস থাকে, তাই না? Yes, if the critical temperature is 50 with atmospheric temperature being 45, I can cool it barely to 50 degree. And if the condenser is a little bit dirty, maybe at best to 51 degree. There is no chance I can condense the gas. So, but if the gas temperature was like in Bangladesh, it was 60 degree, it was possible. কারণ কন্ডেন্সারে যায় যদি আমি গ্যাসটাকে রেফ্রিজারেন্টটাকে লিকুইডই না বানাতে পারি, হোল প্ল্যান্ট ইজ স্কোয়ারড আপ, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইজ সো ইম্পর্টেন্ট and why it has to be very high, because it has to work in Middle East also. Comparatively, it is easy to work in Bangladesh or in some Scandinavian country, Canada, where the temperature is too low anyway, atmospheric temperature. সেখানে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতেছে না, কিন্তু মিডল ইস্টে যেহেতু ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ক্যান বি ভেরি ক্লোজ টু দি অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার, then it becomes very very difficult for the plant to work. এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো তোমাদের এসি কাজ করা কখন বেশি দরকার? মিডল ইস্টে বেশি দরকার, আর মিডল ইস্টেই শালাই ট্রাবলটা শুরু। কেন? বিকজ অফ দি ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। ইয়েস, সো ইফ ইউ ক্যান চুজ রেফ্রিজারেন্ট যার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই, 70 ডিগ্রি 80 ডিগ্রি, yes, that will be very very nice. The higher the better. তাই বলে আবার 1000 ডিগ্রি সি না। Okay, next one is, so we understand na? Yes, well understood. যে মিডল ইস্টে কেন প্রবলেম হয়, কারণ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার আর অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার কাছাকাছি চলে আসে, কনডেনসেশনটা পারফেক্টলি হয় না বলে ওখানে যায় সব কম্প্রেসারে দেখা যায় 12টা বেজে যায়। সেকেন্ড, মডারেট অর লো কন্ডেন্সিং প্রেশার। নাও অ্যাজ উই নো যে সব সাবস্ট্যান্সকে প্রেশারাইজ করলে তাকে গ্যাস থেকে লিকুইড বানানো যায়। ইয়েস, এখন দের আর সাম সাবস্ট্যান্স যেটাকে 70 বার প্রেসার দিলে, 100 বার প্রেসার দিলে সে লিকুইড হয়, যেমন CO2। আর একটা রেফ্রিজারেন্ট আছে যাকে 15 বার প্রেসার দিলে, 12 বার প্রেসার দিলে সে লিকুইড হয়। তুমি কোনটা পছন্দ করবে? 12 বার পছন্দ করবা অ্যাকর্ডিং টু দ্য বুক। মডারেট অর লো কন্ডেন্সিং প্রেসার, কারণটা অতি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। 70 ডিগ্রি পর্যন্ত প্রেসারাইজ করতে তোমার যে শক্তিশালী কম্প্রেসর লাগবে, যে লিক প্রুফনেস এর জন্য যে ম্যাটেরিয়াল লাগবে, তার চেয়ে অনেক ইনফেরিয়র কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তুমি 12 বারে কাজ করতে পারবে। অ্যান্ড ইফ ইউর রেফ্রিজারেন্ট ইজ সে অ্যারাউন্ড দেয়ার, মডারেট অর লো কন্ডেন্সিং প্রেসারে কাজ করতে পারি, then that is desirable. আমার কম্প্রেসরকে খুব পাওয়ারফুল হওয়ার দরকার পড়ে না, আমার পাইপলাইন গুলোকে তত স্ট্রং হওয়ার দরকার পড়ে না। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? হাই স্পেসিফিক এনথালপি অর হাই ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপোরাইজেশন। নাও এখানে এসে তারা এনথালপি আর ল্যাটেন্ট হিটের মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু আমি চাই তোমরা জানো যে enthalpy is more appropriate for our refrigeration system than the latent heat. Okay, now এখানে বলছে high specific enthalpy, এই শব্দটার অর্থ কি? স্পেসিফিক শব্দটার অর্থ হলো অফ ইউনিট মাস, মানে 1 কেজি গ্যাসের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যে ক্যারেক্টারিস্টিকই আমরা আলোচনা করি না কেন। সো 1 কেজি R12, 1 কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড, 1 কেজি বাতাস, নাইট্রোজেন,
যখন আমি 1 কেজি কোনো সাবস্ট্যান্সের বর্ণনা করব তখন আমি বলবো যে এটা হলো স্পেসিফিক কোয়ালিটি অফ দ্যাট সাবস্ট্যান্স। সো আমি যে রেফ্রিজারেন্টের কথা বলবো সেই রেফ্রিজারেন্টের 1 কেজির গুণাবলী যখন আমি আলোচনা করব তখন সেটা হলো ওই পার্টিকুলার সাবস্ট্যান্সের স্পেসিফিক কোয়ালিটি, রাইট? সো এখানে বলা হচ্ছে হাই স্পেসিফিক এনথালপি, মানে এনথালপি অনেক মোটা সোটা তাজা তাজা হইতে হবে, তাইলে আমার সেই রেফ্রিজারেন্টটা ভালো। সোজা বাংলায় এটাকে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারি এইভাবে যে এই রুম থেকে আমার 1000 ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি হিট এনার্জি প্রতি মুহূর্তে সরানো দরকার। ওকে, এখন আমার একটা রেফ্রিজারেন্ট আছে যার স্পেসিফিক এনথালপি হলো 1000 কিলো ক্যালোরি। ওকে, সো আমি যদি 1 কেজি অফ দ্যাট রেফ্রিজারেন্ট এই রুমের এভাপোরেটর দিয়ে পাস করি তাহলে আমার রুমটা যেভাবে আমি চাই সেভাবে ঠান্ডা করতে পারতেছি। কিন্তু আমার যদি আরেকটা সাবস্ট্যান্স, দ্বিতীয় আরেকটা রেফ্রিজারেন্ট যার স্পেসিফিক এনথালপি অফ ভেপোরাইজেশন হইল 500 কিলো ক্যালোরি, নাও হাউ মাচ রেফ্রিজারেন্ট আই উইল হ্যাভ টু ইউজ? অফ কোর্স আই উইল হ্যাভ টু সার্কুলেট 2 কেজি, কারণ 2 কেজি তখন 500 ইন্টু প্লাস 500 1000 কিলো ক্যালোরি হিট তখন রিমুভ করতে পারবে। সো তার মানে হাই স্পেসিফিক এনথালপি হইলে আমি কম গ্যাস দিয়ে রুম ঠান্ডা করতে পারবো, আর যদি লো স্পেসিফিক এনথালপি হয় তাহলে আমাকে বেশি রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করতে হবে। এটার এখন 4 রকমের প্রবলেম আছে। লো স্পেসিফিক এনথালপির 4 রকমের প্রবলেম আছে। 1 কেজি গ্যাস সার্কুলেট করতে আমার ছোট একটা কম্প্রেসর হইলে হবে, কিন্তু 2 কেজি গ্যাস সার্কুলেট করতে তার ডাবল সাইজ কম্প্রেসর লাগবে, লাগবে না? 1 কেজি রেফ্রিজারেন্টের দাম আর 2 কেজি রেফ্রিজারেন্টের দাম সম্ভাবনা আছে যে ডাবল হবে, তার মানে আমার ইনিশিয়াল কস্টও ডাবল হয়ে যাবে, রাইট? অফকোর্স কম্প্রেসর সাইজ বড় না করে কম্প্রেসরের স্পিড যদি আমি ডাবল করি সেক্ষেত্রেও কাজ হবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার সাইজ তাগড়া হইতে হবে, রোবাস্ট হইতে হবে, নাহলে ভেঙে চলে যাবে। সো আই বিলিভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কেন হাই স্পেসিফিক এনথালপিটা প্রয়োজন। হ্যাঁ মনোয়ার, হ্যাঁ তুমি এখানে কোনো পার্টের জন্য টিচার রাখুনি মিয়া, ঝামেলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে, আচ্ছা বুঝছি, ম্যানেজ করছি, মানে বিপদে পড়ে গেছিলাম আর কি। ওদেরকে ছুটি দিলে পারতেন, হ্যাঁ ছুটি দিয়ে দিতে পারতাম আমরা কথা। ইনশাল্লাহ আচ্ছা ওকে। হ্যাঁ ওকে, নো প্রবলেম, লেট দেম কাম এন্ড টক, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, সো আমরা নেক্সট পেজে চলে যাই। লো বয়লিং পয়েন্ট টেম্পারেচার এন্ড রিজনেবল প্রেশার, আদারওয়াইজ অপারেশন এট হাই ভ্যাপার বিকামস নেসেসারি। এই পয়েন্টটা ইজিলি আন্ডারস্টুড। বয়লিং টেম্পারেচার অফ গ্যাস যত লো হবে রুমকে তত লো টেম্পারেচার পর্যন্ত আমরা নিতে পারি। সাপোজ এইটার ভিতরে যে গ্যাসটা আছে সেই গ্যাসটা 40 ডিগ্রিতে ভেপোরাইজ হয়, তার মানে তার বয়লিং পয়েন্ট হইল 40 ডিগ্রি। তুমি রুমকে কতটুকু পর্যন্ত ঠান্ডা করতে পারবে? এই যে গ্যাসটা এটার ভেতরে আছে সে 40 ডিগ্রি সিতে বয়েল করা শুরু করে। এখন তুমি এই রুমটাকে কত পর্যন্ত
ঠান্ডা করতে পারবো। Yep. হ্যাঁ, সে এসেছে এবং ডেকে তার 3টা ক্লাস। আমি বাবুলের সাথে কথা বলার পরেই দেখো তুমি, সে বাবুলের 3টা ক্লাস। এনিওয়ে, এটা পরে কথা বলবো, আমি ক্লাসে আছি, পরে কথা হবে। সো দেয়ার, তোমরা এই সূত্রটাই বলতে পারতেছো না? কেন লিকুইড গ্যাসে পরিণত হয় ওখানে? Why the liquid refrigerant coming into the evaporator becomes a vapor? Why? Okay, because of the boiling point. Say its boiling point is 40. Now it is liquid, so it is at some 38 degree or 39 degree, something like that, below its boiling temperature. Right? Then it starts to boil. Why? Taking the heat from the letting it from the atmosphere. A perfect answer. And now, what will be the room temperature? 30. 30. After If it is 30, that at 39 degree will become thanda, will become more liquid. Isn't it so? Will it ever vaporize? Never. Room temperature must be 45 degree, 43 degree, something 5 degree higher than that boiling temperature. Understand? তবেই না রুম থেকে হিট ওইটার ভিতরে যাবে। If the room temperature is lower than the gas temperature there, then উল্টা কি হবে? ওইটা থেকে হিট এনার্জি রুমে আসবে। The room will become hotter. তো বুঝতে হবে তো, এগুলো না বুঝলে তো হবে না বাহিরা। So at least 5 degree gradients will be there. 5 degree সাধারণত ধরে নেওয়া হয় আইডিয়াল। It must be 5 degree at least higher than the boiling temperature of that. Understand? So room must be at 45 degree. You will want to be there in the room, air conditioned room at 45 degree C? No. So where you want to be? A room which is at 20 degree C. If it is a mid room, you want to be in the room as a mid at minus 20. Mid room fish room temperature is minus 20. Yes? So what will be the boiling temperature of that in that room? -30 in the mid room. Minus 25 minimum. Isn't it? Minus 20 is 5 degree higher than minus 25 there. So room থেকে যদি আমি হিট দিতে চাই তাহলে আমার রুম হইতে হবে minus 20. Right? Room is at higher temperature. Then only it can give away heat to that at minus 25 degree C. So you will need a boiling temperature, how much? Minus 25. Minimum, if you want to keep the room at minus 20. Yes. Now you understand why low boiling point is required, right? Karon you can cool the room to 5 degree of that boiling temperature. Yes. So if that boiling temperature is minus 50, so you can cool this room to minus 45. Not more, not less than that. Yes. If that boiling temperature is minus 100 degree, how much you can attain the room temperature to be? Minus 95. 5 degree higher than that temperature, boiling temperature. Yes.
So if it is at 20 degree, how much is the room temperature going to be? 15. Oh, 25. 25. প্যাস লেগে যাচ্ছে minus plus eh? 25. Now exactly this thing is happening in this room. That boiling temperature can be something like plus 10. Inside the meat room, that boiling temperature has to be minimum minus 25. And in the vegetable room, where the temperature is required to be say about 7 degrees C positive, how much will be the boiling temperature of the refrigerant there? Minimum 12. Yes? Understand that? Understand. So তার মানে এই boiling temperature is not fixed. If it is a pressure related, then it is fixed. At a certain pressure, at a certain boiling temperature. So তার মানে কি আমার যে প্ল্যান্ট মিট রুম ফিশ রুম ভেজিটেবল রুমে কাজ করতেছে একসাথে I have different pressures. That's why I have different boiling temperatures. Understand? And you already know জলীয় বাষ্প হয় কখন normal atmospheric pressure at 100 degrees C. Inside the boiler 150 degrees C. 50. Inside the freshwater generator only 30 degrees C. So the boiling temperature is a function of the pressure. Okay. Whatever it is, under the room environment, যে temperature আমার দরকার, আমার boiling temperature must be within 5 degree of that. যদি তা না হয়, it cannot work. Understand that? So basically, I will use a thermostatic expansion valve, which will, bring the pressure to that level, যে room level temperature আমার দরকার, boiling temperature জন্য তার চেয়ে একটু কম হয়. See, the design is coming from there. Yes? In any case, room temperature এর চেয়ে boiling temperature must be lower. Otherwise, room cannot be cooled. Simple as that. Okay? Next one is low specific volume. Again, specific is of unit mass. 1 কেজি গ্যাসের কথা আমরা বলতেছি। সেই 1 কেজি গ্যাস যখন লিকুইড আর যখন গ্যাস অর্থাৎ এক্সপানশন যখন হবে তখন তার ভলিউম এক্সপানশন হবে obviously, and that expansion must not be very high. For example, তোমরা জানো কিনা জানি না 1 কিউবিক মিটার পানিকে at atmospheric pressure যদি আমি 1 কিউবিক মিটারকে কনভার্ট করি into steam, the pressure being still 1 bar, its volume will be 1700 cubic meter. That is the expansion ratio when water changes into vapor form or steam. Now this means তোমার রেফ্রিজারেশন প্ল্যান্টে যদি আমি পানি as refrigerant ইউজ করতে চাই H2O, তার মানে আমার লিকুইড ফেজের জন্য যে সাইজ গ্যাস ফর্মের জন্য তার চেয়ে 1700 গুণ একটা প্ল্যান্ট সাইজ করতে হবে। অর্থাৎ ইঞ্জিন রুমের পুরো ভলিউমটাই লাগবে শুধু এই এক্সপানশনের জন্য, which is not very practical. So what we are going to do, use some kind of refrigerant যে maybe only 10 times volume increase হবে from liquid phase to vapor phase under the working pressure, because pressure is so important here, right? So আমাদের রেফ্রিজারেন্টটা হবে 1 cubic meter liquid refrigerant when is expanded will be only 10 cubic meter of vapor. So low specific volume in vapor state. Yes, and water has got a high specific volume in vapor state. 1:10 and 1:1700. So you can easily understand যে আমরা কোনটা প্রেফার করব, right?
এর পরের যেগুলো আছে এগুলো তোমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করবা। আমি এখানে এক্সপ্লেন করার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। নন করোসিভ, আশা করি বুঝো তোমরা। নন সলভেন্ট মানে তেল আর রেফ্রিজারেন্ট যেন মিক্স আপ না হয়ে যায়। নন ফ্লেমেবল অ্যান্ড নন এক্সপ্লোসিভ, কারণ আমরা এই রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস যেখানে ইউজ করব সেখানে আমাদের ইঞ্জিন মেশিনারিজ এটসেট্রা এটসেট্রা আছে। সো স্পার্ক ফ্রিকুয়েন্টলি হয়, আর যদি এটা লিক করে আর যদি একটা স্পার্ক সুন্দর করে দিয়ে দেই, a good explosion is always expected. We don't want that. So it has to be non-flammable, non-explosive. But then we must also know that freon gas সাধারণত বার্ন করে, এবং বার্ন করার ফলে একটা ফসজিন গ্যাস নামে একটা পয়জনাস গ্যাস তৈরি হয়। সো ইট ইজ নট এ ভেরি কি বলে হেলদি কন্ডিশন। সো উই অলওয়েজ make this plant, install this plant in a place where there is no hot surface or no sparks available. মানে বয়লারের ধারে কাছে তুমি এটা লাগাবা না, একটু দূরে দূরে নিয়ে লাগাবা, ঠিক আছে? মেন ইঞ্জিন এক্সস্ট ম্যানিফোল্ডের পাশে লাগাবা না, একটু দূরে নিয়ে লাগাবা। বুঝতে পারছো? দিস ইজ দ্য কেস। ইজি লিক ডিটেকশন তোমাদের বুঝতে হবে। এটা হলো এক ধরনের কি বলবো ভূত, যার কোনো রং নাই, বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, কিছু নাই। তার তুমি বিপদে পড়ে যাবা। কখন গ্যাস লিক করতেছে কিছুই টের পাবা না। হ্যাঁ, মূল্যবান গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তোমার খেয়াল হবে, আরে বাপরে গ্যাস তো গেছে। ইজি গ্যাস লিক ডিটেকশন, হ্যাঁ, তোমরা বিভিন্ন ভাবে লিক টেস্ট করো না? করো? নেভার। There are 3-4 very easy way of leak detection. একটা হইল generally soap test. 2 নাম্বার হইল there is a kind of gas, halide gas, যেটা হ্যালোজেনের ইয়ের সাথে ইয়েলোইশ একটা বর্ণ ধারণ করে। ওকে, halogen lamp or halide lamp, whatever they call it, right? Then there is an electronic device. Okay, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটও আছে, যে তোমার একটা রেফ্রিজারেন্টকে লাইক ইউর নর্মাল অক্সিজেন অ্যানালাইজারের মতন একটা জিনিস। এটা সে একটা ডিজিটাল মিটার, সে শো করে যে এখানে ফ্রিয়ন আছে কি নাই। ওকে, সো ইজি লিক ডিটেকশন আমাদের থাকলে সুবিধা আছে। নন টক্সিক, চিপ, ইজি স্টোরড, নো অ্যাকশন উইথ অয়েল অর মিসিবল। নাও there are 2 more I want to add here. তোমাদের বইয়ের মধ্যে ওইগুলো পাবা, এক্সপ্লেনেশন আমি 5টা বলে দিছি। এখন বাকি যে 2টা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, you must know about these 2. The gas must not be ODS, must not be an ozone depleting substance. In fact, many earlier refrigerants like R11, R12, R22 now is obsolete. Why? Because they were ozone depleting substances. Okay? Presently we use R134A or R404 capital A, which are nowhere near as damaging to ozone layer. Now, a little bit knowledge is required about the ozone. We know that our Earth is surrounded by ionosphere, stratosphere, কত কিছু স্ফিয়ার ফিয়ার আছে, হ্যাঁ, রাইট? এর মধ্যে একটা লেয়ার আছে যেটা পৃথিবীকে চারিদিক থেকে এনকম্পাস করে রেখেছে, দ্যাট ইজ O3, ozone. Okay, having this ozone as a barrier, the sun, which has ultraviolet rays, they are stopped reaching the Earth's surface. মানে ওজনের একটা ওই আল্ট্রাভায়োলেট রে কে অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাবিলিটি আছে। সো ওয়ান্স ইট অ্যাবজর্বস দ্য আল্ট্রাভায়োলেট রে, ইট ক্যান নট রিচ দ্য আর্থ সারফেস। তো আর্থ সারফেসে ইউভি পেনিট্রেট করলে কি সমস্যা? সমস্যা হইল
it can cause cancer and other skin diseases. It can mutilate the plants and anything live. বুঝতে পেরেছো? So it's a deadly thing. Yes. That's why any substance that is supposed to cause harm to the ozone layer cannot be used as a refrigerant. It's unsuitable as a refrigerant. Okay? And that's why we are having R134A, which does not damage the ozone layer. The second quality also we require, and this is a present day hot topic, is greenhouse gas. Now you understand what is called a greenhouse gas? What is a greenhouse gas? CO2 to some extent is there, not so big an amount. Nitrogen oxides are very bad kind of. Contains the heat in the earth so that the ice can melt. Yes, they are greenhouse gases. What happens is, in high efficient engines of present day, super long stroke engines, right? In this, you have combustion, you have a peak pressure day by day increasing, you have the combustion temperature, present day it can be reaching 2000 degrees Celsius. Understand? At the moment of combustion in an internal combustion engine, you know what is the temperature of exhaust gas? Is close to 2000 degrees. Yes? And you know, our basic understanding is we want to burn H and C, hydrocarbon, and produce carbon dioxide and hydrogen oxide, right? Or water. To some extent, there are a little bit sulfur. We have to produce some little sulfur dioxide or sulfur trioxide is okay. Little bit of it is acceptable. Not a lot of it is acceptable. That's why mother sulfur এর অনেক রকম regulations তৈরি হয়ে গেছে. You have to use low sulfur oil. Why it is? It is because that causes acid rain, and especially Europe or America or even wherever industrialization is, in a huge way, and this is the generic product, and they are suffering from it, acid rain. So that's why gradually sulfur content in fuel is reduced. But we are not talking about that. আমরা কথা বলছি ওই যে combustion temperature at 2000 degrees C, nitrogen, which is supposed to be an inert gas, that also at a very high temperature combines with oxygen, produces nitrogen oxide, NOx. And these NOx are the greenhouse gases. Once they are produced, they form a kind of white cloud cover around the world. তোমরা আজকাল প্লেন দিয়ে যখন হায়ার লেভেল দিয়ে যখন মুভ করো, মাঝে মধ্যে দেখো না যে মেঘের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, রূপকথার গল্পের মতন শোনা যায়। But the problem is, this is covering the world now. And সূর্যের আলো যে দিনের বেলায় পৃথিবীকে গরম করার কথা এবং রাতের বেলায় রেডিয়েট হয়ে অ্যাটমসফিয়ারে চলে যাওয়ার কথা, now because of this smog, the heat cannot be removed from this world. The cloud cover entraps the heat energy in the world, causing global warming. Yes? Causing the icebergs to melt, causing the water level to increase.
and the whole world is heading for disaster because of this. And these nitrogen oxides are the greenhouse gases. এখন কথা হইলো, is the greenhouse gas all that bad? Answer is no. It's not bad. In fact, in countries where the temperature is very, very low most of the time, yes, the plants, the animals or live things grow at a slower rate. যেমন আমাদের বাংলাদেশে 12-13 বছর বয়সে ছেলেদেরকে বিয়ে দিতে হয় অনেক সময়, because he has become a man. The growth is fast. যেমন পোল্ট্রি ফার্মে মুরগি 30 দিনের ভিতরে বড় হয়ে যায়। যেন বড় না হয়, যদি বড় না হইতে চায় তাহলে ওকে হিট দেওয়া হয়, right? Am I right or no? So it is very easy for plants and lives to develop fast in tropical region. What about in the winter areas, like for example Scandinavian countries, Canada? It is very difficult to grow plants there. So what they do is they have greenhouses. Yeah, they have roofs, artificial roofs made on the field of agriculture. So daytime ওই রুফটাকে তারা খুলে দেয়, so সূর্যের আলো ডাইরেক্টলি ঢুকে যায়, আর সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে রুফটাকে লাগায় দেয়, যে হিটটা ঢুকলো সেই হিটটা যেন বাইরে হয়ে না যেতে পারে, make the growth faster, the trapped heat energy. This kind of houses are called greenhouses. You don't have to use always glass, which is expensive. Polythene দিয়েও অনেক সময় এই কাজ করা হয়. You will find it in all developed countries where they are in the winter region. Yeah, China, Korea, যদি যাও interior in the villages, you will find the greenhouses. So greenhouse actually is good for plant growth. But when we are talking about globally, and the nitrogen oxide is surrounding the entire world, this is having an adverse effect. So আমাদের যে রেফ্রিজারেন্ট থাকবে তার এই কোয়ালিটিটা যেন না থাকে, অর্থাৎ সে যেন কোনো গ্রিন হাউস গ্যাস না হয়, কারণ এই গ্যাস যখন প্ল্যান্ট থেকে লিক আউট করবে তখন সে গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি করলে গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে হেল্প করবে, and it is going to be a problem. So all the desired properties of a refrigerant according to the REITs manual plus these two will be what you go for. যদি না individually ozone depleting substance and greenhouse gas নিয়ে আলাদাভাবে কিছু লিখতে না বলে। আমি এই কথাগুলো অনেক ইলাবোরেটলি এই জন্য বললাম যে more often than not ODS and greenhouse gas will be placed in your exam. And now you know the idea I have given you, right? Yes? So you don't have to write whatever you feel like. You have a clear conception. These are earlier refrigerants, R12, R22. There is an interesting way why these R12 and why it is R22. I don't want to talk about it because it is not so important. Now, next, the question draw and describe a vapor compression refrigeration system. Now, there are absorption type refrigeration system also, ammonia, okay, which may come back again as a refrigeration plant in future. Understand? Because although R134A is not ozone depleting substance, but it adds to global warming.
সো এটা হয়তো কিছুদিন পরে বাতিল হয়ে যেতে পারে। তখন আমরা হয়তো অ্যামোনিয়ার দিকে যাব, হয়তো নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড প্ল্যান্টসের দিকে যাব আবার। সো এনিওয়ে, ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেল ড্র এন্ড ডেসক্রাইব করতে গেলে ফার্স্ট থিং যেটা তোমাদের করতে হবে, এর 4টা মেজর কম্পোনেন্ট আছে, অল অফ ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? Compressor, condenser, thermostatic expansion valve, and the evaporator. There are some minor components, some of them are even optional: oil separator, dryer, thermostats. Now, earlier expansion valve is also called a thermostatic expansion valve. And now what these thermostats are doing? What is this? Any idea? Thermostats are switches which is triggered by temperatures. Okay? Now say your meat room, you want the temperature to begin from -20 end to -18. তুমি এই দুইটা টেম্পারেচারের মধ্যে যে কোনো টেম্পারেচারে হ্যাপি, -18 to -20. So you will place a switch inside the meat room, and that switch will measure the room temperature. When it is -18, it will put the compressor or the thermostatic expansion valve on. সে expansion valve-টাকে খুলে দেবে, or there will be a solenoid valve, সে সেই solenoid valve-টাকে খুলে দেবে। ওকে, তার মানে তোমার কম্প্রেসর যদি রান করে, then it will be all working quite perfectly. So this switch is there inside every room. সেটা মিট রুম হোক, ফিশ রুম হোক, ভেজিটেবল রুম, প্রত্যেকটা রুমের ভিতরে একটা করে সুইচ আছে, যে সুইচটা টেম্পারেচারের উপরে অন হয় বা অফ হয়। আসাদ সাহেব একটু পরে কথা বলবো। So we understand, না? Thermostats are switches, ইলেকট্রিক্যাল সুইচেস, কিন্তু সেই সুইচটা তুমি অন অফ করতেছো না, সেই সুইচটা অন অফ করতেছে এই টেম্পারেচার ডিফারেন্সিয়ালস। আন্ডারস্ট্যান্ড? Then you have a solenoid valve. I don't have to talk much about it. If you pass current through a coil, it becomes a magnet, and if you can operate a valve with that magnetic power, then it is called a solenoid valve. Liquid receiver. Now there are two ways of going it. Like there is a condenser. Sometimes the condenser itself is the receiver also. Other times, if the plant is used, then there will be another bottom which is connected to the condenser and placed a little lower than the condenser. So basically all the liquid refrigerant will store in the receiver. Okay, this is a kind of cylindrical vessel which can store the liquid refrigerant. At times it is integral or the same thing as the condenser cylinder, or other times for big plants it can be a separate cylinder. Okay, right. Now we have got a plant, vapor compression cycle is shown here, and you can see here is a compressor, then you have this evaporator from where it is going to take suction, correct? So we go on this way. We have the oil separator first, then we have got a condenser, then we have got a liquid receiver. যে আমি বলেছিলাম যে কন্ডেন্সারের সাথে একটা সেপারেট বটলও সব অনেক সময় থাকে, right? It is that. Then you have a dryer filter, then you have a solenoid valve, then you have a expansion valve regulator, and then you have this evaporator and there. Now the thing is that the question always asks, showing the fluid flow. There is no arrow in it, so you must show arrows like this. Clear? The question always asks,
you must mention the physical state of refrigerant. And you guys know, in the evaporator, it is part liquid and part gas. Same is the case in the condenser also. Okay? So from evaporator out to this point near halfway through the condenser, it is the gas. Evaporator half to compressor, oil separator, then halfway to the condenser, this is gas. And below condenser, that is starting from the condenser, it is liquid. Through dryer, it is liquid. Through a solenoid expansion valve, it is also liquid. And then through the evaporator, halfway through it is still liquid. Of course, there is a percentage clash off take place. You know, it's not all liquid. 5%, 10% liquid can become gas while it passes through the expansion valve. So what we can do is, you can show it in like a liquid with some drop dot, that some gas is also there. Understand? So you can draw this diagram, make this thing from here to there black, and use blue color from here to there. And you say black is gas, blue is liquid. Okay? Because you are asked to draw and describe showing the fluid flow and their physical state in the diagram. Yes? So now you can have a good diagram, right? One diagram can explain everything. Okay? Let's see. $151. How come? Okay, today we stop here.